Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, IDF troops have eliminated over 1,000 Hamas terror operatives and captured an additional 1,000 operatives over the course of the past 3 weeks alone. Israeli Defense Minister Israel Katz asserts that there is national and institutional consensus to go after Iran's nuclear infrastructure. Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar acknowledges progress in talks for a diplomatic resolution to the Lebanese front. Israel is deepening its tactical objectives on all battlefronts. Deep behind enemy lines within the heavily battered Gazan town of Jabalia, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi told the Southern Command Commanding Officer Major General Yaron Finkelman, along with field commanders of the 162nd Division, that their actions have sent Hamas a clear message. אנחנו אומרים לחמאס אמירה מאוד ברורה. תקשיב, צה"ל לא מתעייף, אנחנו מתחזקים ככל שאנחנו נלחמים יותר, יש פה יותר ניסיון, יש פה יותר יכולות, יש פה יותר מקצועיות, ויש פה גם יותר ערכים ונחישות. ואנחנו הולכים מאוד מאוד חזק, וזה שאתם מסכמים כאן 3 שבועות, כ1,000 מחבלים הרוגים, כ1,000 שבויים, זה הישג מאוד מאוד גבוה, והוא להכות את חמאס, שוק על ירך. Subsequently, General Halevi and his general staff welcomed at the IDF headquarters in Tel Aviv the newly appointed Defense Minister Israel Katz, who seized the opportunity to highlight Israel's priority of confronting Iran and its proxies, with chief focus on the Islamic Republic's nuclear program. סדר העדיפות שהממשלה הזאת רואה, יכול להיות שהוא דומה לסדר העדיפות של ממשלות אחרות, אבל בצורה מאוד ברורה, זה הנושא של איראן. למנוע מאיראן גרעין. אנחנו נמצאים עכשיו בגלל מה שקרה, בגלל איכות הפעילות, בגלל המכות הקשות מאוד שקיבל החיזבאללה, בגלל מה שקרה מול איראן במאזן. שאיראן חשופה היום יותר מאי פעם, באופן מעשי ותודעתי. והתודעה לא פחות חשובה כאן. Jerusalem's top defense official went on to relay to the IDF's general staff that there is national and institutional consensus to go after Iran's nuclear infrastructure as the Ayatollah regime inches closer to the proliferation of nuclear weapons. שהיום יש הסכמה לאומית, מערכתית, רחבה, שצריך לסכל את הגרעין האיראני, ויש גם הבנה שהדבר הזה הוא בר ביצוע עם ההתאמות הנדרשות, עם השותפויות הנדרשות, לא רק בהיבט הביטחוני, אלא גם בהיבט המדיני. יש היום אפשרות להשיג את היעד שהוא הכי חשוב, לסכל ולהסיר איום השמדה מעל מדינת ישראל. יש לנו הזדמנות, ואתם צריכים להביא את היכולת המוחלטת לבצע את זה, ואני מאמין ובטוח שגם תדעו איך לעשות את זה, כדי שאנחנו נדע ביחד איך להביא את זה לידי מימוש. Defense Minister Katz further reiterated his remarks about victory over Hezbollah amid a significant uptick in cross-border rocket fire by the Iranian proxy from Lebanon toward Israel's northern communities. הפעילות המזהירה והעוצמתית שבוצעה מול החיזבאללה, אני קראתי לזה ניצחון. אז אומרים אבל הם יורים. נכון, הם יורים, ויש להם יכולות, אבל יש כאן ניצחון ותמונת ניצחון. אז צריך להמשיך את הפעילות כמו שעושים, את הפעילות ההתקפית, כדי לממש את פירות הניצחון. Minister Katz went on to stress that Hezbollah will not receive any respite as Israel forces the Iranian proxy to its knees. לא תהיה שום הפסקת אש ולא תהיה הפוגה והפסקה מתקיפת החיזבאללה, אבל אם תיווצר האפשרות ותובא הצעה שהיא תאפשר לממש את פירות הניצחון, זו בעצם הקנייה של החיזבאללה, האם הוא יקבל את כל התנאים שאנחנו נדע לתאם עם ארצות הברית והם ידעו להביא, ודאי שנצטרך לשקול את זה באופן מאוד רציני, כי תוצאה כזאת של איראן מורתעת, של חיזבאללה מוכרע, של השגת יעדים שנראו מאוד לא ריאליים,
עד לפני תחילת המערכה ואפילו באמצע המערכה, שיאפשרו באמת את יצירת התנאים לחזרה בביטחון של תושבי הצפון, תוך גריעת יכולות. It is important to know that Minister Katz's remarks about victory were said to have triggered Hezbollah to launch the largest amount of rockets toward Israel's northern communities since the war began, with a number of projectiles directly striking residential structures. שוטרי מחוז חוף, מרחב אשר, מגיעים ראשונים לכל מטחי טילים. אנחנו בפיקודו של ניצב מיכאל בועדנה הגענו למטח האחרון שהיה חריג למען האמת. יש לנו כתוצאה מהמטח הזה 3 פגיעות ישירות בקריית אתא בבתים, אנחנו עומדים באחת מהן. בזירה הזו יש לנו פצוע בינוני, בזירות האחרות יש לנו עוד 2 פצועים קל, יש לנו עוד 10 נפגעי חרדה. יחד עם זה יש לנו עוד 2 דירות, 2 בניינים בקריית אתא שנפגעו כתוצאה מהטילים עצמם. יש לנו עוד זירה בקריית ביאליק של טיל שחדר את הגג ונכנס לתוך הבית עם נפגעת חרדה, ויש לנו זירה נוספת בקריית מוצקין עם נזק לרכוש ללא נפגעים. Meanwhile, in Jerusalem, Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar told reporters that he believes some progress has been made towards a diplomatic resolution to the Lebanese front. I think there is certain progress working on the issue. We are working with the Americans on the issue. There is progress, and we will be ready to be there if we will know, first of all, that Hezbollah is not on our border, is northern to the Litani River, and that Hezbollah will not be able to arm again with new weapon systems and so on. That will come from Syria, from the sea, from the airport, anyway. According to Minister Sa'ar, who is also a member of Israel's security cabinet, the greatest challenge to ongoing efforts to translate achievements in the battlefield into a diplomatic resolution relates to Israeli demands of enforcement to ensure that Hezbollah does not revive its capabilities following the culmination of the war. The main challenge eventually will be to enforce what will be agreed. One, on the issue of getting them not near the border, northern to the Litani River, and secondly, not let them build again their forces they use in order to attack us. And that will be the challenge. But there is work on the issue, there is certain progress. Despite making progress on a diplomatic solution, Foreign Minister Gideon Sa'ar explicitly stressed that the war versus Hezbollah is not over yet. First of all, about the first thing, I think the war with Hezbollah is not over yet. Our objectives to our war with Hezbollah are not the same to our objectives with regard to Hamas and Gaza Strip. There are differences. What I can tell is, and I think that Minister Katz related to that capabilities of Hezbollah were significantly reduced. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah's head of propaganda acknowledged that the Biden administration was discussing matters related to a diplomatic resolution with Russia and the Islamic Republic of Iran. Nevertheless, according to him, Hezbollah is apparently kept out of the loop. وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الرئاسة وفي فترة شهرين قبل تسلمه الرئاسة بشكل قانوني ورسمي، ففي حراك كبير ما بين واشنطن وموسكو وطهران وعدد من العواصم، كلام كثير في الإعلام، مجموعة كثيرة من الأفكار والمبادرات السياسية، نسمع الكثير من الكلام، ولكن حتى الآن
بحسب معلوماتي لم يصل إلى لبنان ولا إلينا أي شيء رسمي بهذا الخصوص. While Iran evidently spearheads negotiations on Hezbollah's behalf via separate international channels, the Iranian proxy, as well as its local Shiite ally, Amal, are bearing dozens of terror operatives on a daily basis, with many others evidently unaccounted for. عم نفقد أعزة، لكن اعتقادنا أنه هن عم ينتقلوا لعند الباري عز وجل، لعند مكان أهم بكتير من اللي نحن فيه. طبعا بنحب أنه ما يغادرنا أحد، نحن دعائنا أنه يعم السلام بلدنا، دعائنا أنه ما يكون في حرب، لكن مساقبة أنه على حدودنا، على تماس حدودنا فلسطين المحتلة في كيان غاصب محتل الأرض، هي مش أرضه، هو محتل أرض فلسطينية. فلذلك تعودنا أنه هو يكون دائما عم يعتدي، وتعودنا دائما نكون عم نثبت وعم نقاوم. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by productions which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Essen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.